Yes, ma. Is it done, ma? Good evening, ma, everyone. Am I audible, right? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma. Today we will see black box design techniques, ma. Black box design techniques. Why these design techniques are used, ma? So see here, black box design techniques are. Say, ma. Tell me. Ma'am, before you said some techniques, no ma'am. STLC, no ma'am, that is? STLC. Who? Bhargavi. STLC. HTLC చెప్పారు కదా మ్యామ్ ముందు. Yes. SDLC, STLC. In STLC only, we are in first design phase. No, I'm not asking like that, ma'am. Before topic is STLC, ma'am. Yes. It comes under white box testing or it's a different topic that? It's a different topic. Okay, ma'am. Inka, ma? So we are discussing now. That's a doubt so that I. Yes, Bhargavi. Yes, ma, it's a different topic, ma. Now black box design technique comes in which phase you are, ma? In which phase we are? Test design phase. Test design phase lo unnam inka. Ee test design phase lo we have seen how to prepare test scenarios we have seen. Okay, how to prepare test cases also we have seen. Okay. Now in this only, while preparing the test case, there is one column. What is that column? Input data. Input data is there, na? Or we can also call as test data. One column is there, see. While preparing the test case template, there is one column called input field. In this input field, what you are going to insert? Insert the data, right? You will be inserting the through which value you are testing. That data you will be mentioning under this input data column. We have seen in a G1 create account, right? Input that test data column. Now what we have inserted? What all the data you are inserting in so and so test boxes, that data you are keeping there. Okay. Now that data should be prepared first of all. What I am telling, ma? Blackboard design technique is used. Why we are used? This one means used to prepare the data. Okay, so that we can validate the functionalities, okay, properly. And this black box design techniques comes under input data. Yes. అంటే మీరు బ్లాక్ బాక్స్ డిజైన్ టెక్నిక్ అంటే బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అని అనుకుంటున్నారు కాదు మా. ఓకేనా? బ్లాక్ బాక్స్ okay, understood, ma. No, it's not, ma. This comes under STLC only. So to prepare the data at the time of a test case preparation, okay, for that purpose we will be using these techniques now. Okay, Nana? Now find, right? Yes, so that we can validate the functionalities properly. First of all, what we have to do, we have to analyze the requirements. After analyzing the requirements, you have to prepare the test cases. At the time of preparing the test cases, one column is there, input data column is there. That column need to be filled with the proper data. Why means how you are tested. గాల్లోనే చెప్పలేం కదా, నేను ఇలా టెస్ట్ చేశాను సార్, నాకు ఇలా డిఫెక్ట్ వచ్చింది అని చెప్పి. We cannot say in air, right, ma? So everything for testing people to be maintained proofs only. Okay, so that in tomorrow, if the developer says this is not a defect, how you find this? How you are saying that it's a defect? Ante you can show that I have tested with this data, sir. To your lead, you can say I have tested with this data. So while inserting this data, I got the error. Okay, nama. So everything should be proof, and a screenshot we will be taking. Okay, fine. Screenshots will be taking, and with and recordings if necessary. Also that also we need to record. Okay, what all the defects we are getting. Now please, what I am telling here, what is black box design technique means? This technique is to prepare the data. How to prepare the data we will see now, so that we can validate the functionalities properly. So come to this now. Yes, please. See ma here, test data design technique used to prepare the data
for testing, which can cover each and everything of the functionality. Each and every requirement should cover in that data. Okay. Now please, how many types of design techniques are there? Means 5 types of design techniques are there. One is BVA, ECP, DT, ST and EG, error guessing. Okay. So what is this BVA? Boundary value analysis, we will say. ECP, equivalence class partition, decision table, state transition, error guessing. Okay, ma. So now first one, BVA, boundary value analysis and ENT. So this is one technique, ma, which is used to, okay, which is used at the time when BVA is a technique used, okay, to validate. It is used to validate the, what is that, ma? Range or size of the inputs. Size of the inputs. It is used when range and size of the inputs are there. Means if suppose I have my age, I have taken like that. See here. Example, I have taken a age field. Okay. In this age field, text box, this text box, age text box is going to allow the digits from 18 to 35. What is this 18 to 35? That is the range. Age is accepting. Okay, from range is 18 to 35. Okay, this is the range. When there is a range or size of the inputs, at that time, how to prepare the data, how to validate that. How to prepare the data means at that time you need to consider this technique called BVA, boundary value analysis. Okay, here in this, it considers the range. Okay, here in this, it considers the boundary values only. Boundary values only. This is also easy. What it considers, what are those boundaries means? Lower boundary it will consider and upper boundary it will consider. Yes, please. Lower boundary is represented with a minimum value. Okay, upper boundary is considered with a maximum value. Okay, now here in this range, for this age example, age is going to accept the age between from 18 to 35. It's it. The range is 18 to 35. In this, what is the lower boundary? Lower boundary is represented with what, ma? Minimum. So in this, what is the minimum value here? 18 is the minimum. And here, what is the upper boundary? Upper boundary is represented with the max. So what is the max value here? 35. Yes, ma. And this minimum value and maximum value have to be checked with the -1 and +1 values. -1 and +1 values. Whereas upper boundary also have to consider with the +1 and -1 values. Both the values we need to consider. Okay, means now first of all we have to find out what is the lower boundary, what is the upper boundary. After that, prepare the data now. Test data. Okay, now you are preparing the data. So here, what is the minimum of -1? Minimum of -1. Minimum of -1 means minimum value is 18. 18 -1, 17. Yes. Minimum of +1. You need to consider +1 -1 only. 18 +1, 19. Okay, now maximum of +1. So what is the maximum of +1? 35. 36. Okay. Now maximum of -1. Yes, please. What is that, ma? -1. 34. Now here, can you please tell me? This is my test data which I prepared based on the range of this age column. Based on the range given by this age column. Okay. Now here in this, which is the value? There is a chances of getting the error. Which is the value? So in this, which is the value? There is a chances of getting the error. 17. It will accept. What it said? The age should accept range from 18 to 35. It said. But if you pass the 17 age inside this age field, it will accept them. 17 and enter chesaru. Enter the age and adagane. You are entering. Enter age and adaganema. You are entering 17. It will accept 17. No, it should throw the error. Why? Because it is mentioning the range as 18 to 35. It is given the requirement. But you are trying the negative testing here by passing below the range. So that is called minimum value. Below the range is considered as a lower boundary. Okay, 17 you will pass and you will check here. It will accept it or not. No. What is the expectation? It should not accept. What is the expectation? Requirement 18 to 35 only.
If you pass 17 means it should immediately throw the error invalid age. Please pass the age between 18 to 35. Like this, it have to throw the error. If it is not throwing the error, it is accepting ante, then it will be the defect. Okay, so this is the defect scenario. Which value? 17 దగ్గర వస్తున్నది. Okay, fail అయ్యే scenario. Okay, now you pass 19 value here in this. With your prepared data only, you are going and checking it. Okay, so 19 you passed here. 19 comes under within this range, na? So that's why this scenario will get passed. It will accept. If it is not accept means then that will be the case of a defect only. Okay, no need to get tension. Now you will take 36 now and you will pass here. 19 place to 36 you will pass it here. So what is that now? It will accept? No, it said only 35 okay. Beyond the range if you pass means what happens? This is also fail scenario. How it is acting, how it is working, you need to check. After execution you will find out whether it is accepting or not. Okay, Nama. Now 34 you will enter now. 34 comes under within this range, na? Within this range, 18 to 35 range. So that's why this test case is pass scenario. Okay. So like this, you will prepare the data and test that functionality. Each and every field ki range అనేది compulsory గా ఉంటుంది. There will be a range. Check once in the websites. We have seen that, right? Yesterday, create account, email ID. It is accepting the characters from at least 16 to 13 or 35 range ఇచ్చారు. Within this range, you need to check it, how it is working. Like this, you will be preparing the data. With this boundaries, you will be checking the functionality. So what is this now? What is this BVA? BVA ఎప్పుడు consider చేయాలి? BVA is used to prepare the data when there is a range or size of the inputs are considered. When there are range or size of the inputs are considered, at that time we can use this BVA to prepare the data. Like this, by considering only boundary values. Minimum value, maximum value. Minimum value has to check with -1 and +1 value. Maximum should be checked with the +1 and -1 value. Okay, like this. This is the data what I have prepared. With this data only, I will go and check. If you pass 16 also, below the range only, na, it should not accept. Okay, 617 కాదు, ఒక value ఇంకోటి కూడా try చేయండి, no problem. Within this boundary values తోనే మనం check చేస్తాం. You can confirm that yes, it is not working. Why? Because you have prepared this data and you have checked with this data, and you can show to them, I have checked with this data. Correct గా మనము follow అయ్యాము. By using this technique, I have checked this. అని మీరు కన్ఫర్మ్ చేయొచ్చు డెవలపర్ కైనా లీడ్ కైనా. ఓకేనమ్మా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ BVA. ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ BVA మా? BVA లో ఎనీ డౌట్ మా? BVA is considered when there is a size or range of the inputs need to be validated. At that time, boundary value analysis is used. Right ma? Any doubt here? No, ma'am. Yes ma. Now what happens now? ECP. The second one is ECP. No, here, see here. The same thing I have mentioned example for BVA also. See here. The ranges. Minimum 18, max 35. Within this, you have checking the values. Okay. Now ECP ma. ECP also simple ma. ECP means the second one. BVA preform. Ma cheppandi ma. Boundary value analysis. Value analysis. Okay. Yes ma. Now equivalence class partition. Equivalence class partition. Okay na. Now ECP ani antaru ma. It is used when ECP is used when ma. It is used to prepare the data. When means it is used to validate the type of the inputs. Type anamata. Type of the inputs. What type of data it is going to accept? Yesterday also we have seen username means it should accept only alphabets only. No numbers, no digits, no special characters. Okay, no extra spaces kuda. What type it is accepting? At that time, to prepare the data based on the type of input. To prepare the data based on the type of the input, okay, then ECP is used. Equivalence class partition is used. How we can prepare the data based on the type of the input means, first of all, what we have to do? We have to divide what is valid and invalid. Valid ఏది, invalid ఏది. And based on this valid invalid, you have to divide into again groups. How? How?
simple only, ma. So first of all, what I have taken example for this? Example here, name తీసుకున్నాను. బాక్స్ ఏంటి మా ఇక్కడ ఈ పైన నంబర్స్ కదమ్మా, అది మళ్ళీ చెప్పొచ్చు అని మెన్షన్ చేశాను. సో హియర్ సీ నౌ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ సీ హియర్ నేమ్ I have taken. Name text box is there. It is allowing only alphabets itself. What type it is accepting? It is accepting only alphabets, it is saying. So at that time, how to prepare the data? ఇక్కడ నేను బ్లూ కలర్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను కదమ్మా, ఇదేంటిది? దట్ ఇస్ డేటా యూజింగ్ ఈసీపీ. ఇలా మనం డేటా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము. ఈ డేటాతో ఒక్కొక్కటి మనం చెక్ చేస్తూ వెళ్తాం ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని. ఓకేనమ్మా. సో నౌ నేమ్ అట్రిబ్యూట్ ఇస్ దేర్, నేమ్ ఫీల్డ్ ఇస్ దేర్. నేమ్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్స్ మాత్రమే, ఆల్ఫాబెట్స్ టైప్ మాత్రమే, నో నంబర్స్, నో డిజిట్స్. సో దట్స్ వై ఫర్ దిస్ నేమ్ ఫీల్డ్ యూ ప్రిపేర్ ద డేటా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ by using what technique? ECP. In ECP, how we need to prepare means, first of all, what is a valid and what is a invalid. Okay, valid part ఏది? Alphabets అని అన్నారు, alphabets. Okay, invalid part ఏంటి? Digits. Okay, what is that ma? Special characters. Okay, or special symbols. And what is that ma? These special symbols ఇంకా ఏంటి ma? Blank spaces. ఓకే, దిస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ఇన్వాలిడ్, అంటే యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఓకే, చెయ్యకూడదు, సారీ. ఓకే, నౌ వ్యాలిడ్ ఆల్ఫాబెట్స్, ఇన్వాలిడ్ డిజిట్స్, స్పెషల్ సింబల్స్, బ్లాంక్ స్పేసెస్, ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్. ఓకే, నౌ అగైన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ దిస్ వ్యాలిడ్ అండ్ ఇన్వాలిడ్, యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇంటూ గ్రూప్స్. నౌ అగైన్ ఆల్ఫాబెట్స్ అన్నారు, ఆల్ఫాబెట్స్ కంటైన్స్ లోయర్ కేస్, అప్పర్ కేస్ రెండు. ఓకేనమ్మా. సో ఇన్ దిస్ లోయర్ కేస్ అండ్ అప్పర్ కేస్, ఓకే, నో నీడ్ టు కన్సిడర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ. 26 characters మా స్లోలీ. ఓకే, 26 characters కన్సిడర్ చేసిన అవసరం లేదు అంటారు. సో యూ విల్ బి టేకింగ్ ద స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఇన్ లోయర్ కేస్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ అప్పర్ కేస్, అండ్ దెన్ మిడిల్ వాల్యూ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ బోత్ అప్పర్ కేస్, లోయర్ కేస్, దెన్ లాస్ట్ వాల్యూ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ అని అంటారు. ఓకేనా? దెన్ ఈ కాంబినేషన్స్ తో మీరు డేటా ప్రిపేర్ చేసుకుని టెస్ట్ చేయండి అంటారు. ఓకే, okay ma. Now see here like this A, okay, M, Z. In this alphabets again dividing into groups here. Okay, now digits we are saying here, digits means 0 to 9 combination. Special symbols unnar, special symbols. Okay, that you need to divide it here. What special symbols it is in, it is not accepting. Okay, all those it will be mentioned here. And blank spaces. Okay, so like this will be prepared, we will be calculating what is valid, invalid, and after that groups. Now prepare the data, test data. Yes please. Now in this test data, okay, yes ma, I will take the combination of a lower case alphabets lone check chestunnanu first. Okay, and then small m and then small z, m, c, d I will do. Okay, how many letters you will do? Okay, I have entered only the alphabets. I am checking in this combination. I have the lower case and upper case. I am checking whether it is case sensitive or not. Which one? The name field is case sensitive or not. Okay, if it is not case sensitive, then it should accept. Why? Because it is accepting only alphabets. Kabatti. Now second data, invalid. You will check now. A, B, C you will say, and 1, 2, 3 you will say. What is that? You are combining alphabets and digits. Okay, the first scenario is this is pass scenario and this is fail scenario. There is a chances of failing this. It should not accept. This is a fail scenario. It should not accept. If it is not accepting, if it is accepting means then it is a chances of fail, right? So that's why I kept here fail. And now what I will do, I will pass only digits and I will check. Okay, this is also fail scenario. I pass only alphabets, what my special symbols and I will check. This is also fail scenario. Okay, I will give extra spaces before 3 spaces istunanu. Okay, 1, 2, 3 and then ABC I am entering. This is also fail scenario. Why? Because it should not accept the spaces. Okay, it said only it should accept the alphabets only. Okay nama. Now what I will do, I will give AB and then in middle I will give spaces and then CD I will give. Okay, this is also getting a fail scenario. Okay, like this different combinations we are preparing with this type of data. With this type of data and AB with the special characters. This is also chances of having fail scenario. Okay, so what is that ma? Without entering any value. Okay, without entering adu, it accepts only alphabets annar kabatti you will check with this data. Okay, so
in this prepared data, with this prepared data, I have prepared this data, sir, based on the requirement you said, and I tested that. I got fail here in these scenarios. It is accepting if I pass the spaces also, sir. You have to say it is accepting. It is accepting by if the user is passing spaces in the middle also, sir. How it is possible? What is the requirement? Tell me. I will analyze it again. Please tell me. Give me the requirements clearly. It is accepting spaces here. It should not happen. Now, what is the requirement? How you have developed, sir? And చెప్పి developer తో మనం communicate చేయొచ్చు. Project manager తో. Okay. So no need to get tension that. ఓకేనా, మన వంతు మనము ఎలా టెస్ట్ చేస్తాము, ఎలా ఏ డేటాతో టెస్ట్ చేస్తాము అని చెప్పి క్లియర్ గా ఉండాలి మన సైడ్. ఓకే, సో ఫర్ దట్ రీజన్ వీ హ్యావ్ దిస్ టెక్నిక్స్. ఈసీపీ ఎప్పుడు అండర్స్టూడ్ మై టెస్ట్ డేటా హౌ యూ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ బై యూజింగ్ ఈసీపీ. ఎస్టర్డే వరకు మనం ఓవరాల్ గా చెప్పాం ఇలా టెస్ట్ చేయాలి అని చెప్పి, కానీ ఏ టెక్నిక్ వాడాలి అని చెప్పి ప్రాపర్ ఫ్లో అనేది తెలియదు. ప్రాపర్ ఫ్లో అనేది ఈ డిజైన్ టెక్నిక్స్ లో మనం తెలుసుకుంటున్నాం. Okay, na, till yesterday we have said we have to test like this, madam, pass like this, madam, pass like that, madam. How you are confirming? Without confirmation, you are saying like that only. But now confirmation is clear, am I proof? You got the confirmation right. We are going in correct way only. So before knowing this technique, we came to know how to test any. But these are the techniques what we need to follow. ఈసీపీ కూడా అందుకే యూస్ చేస్తాం. ఈసీపీ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామంటే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ వ్యాలిడేటింగ్ ఎ ఫంక్షనాలిటీ విత్ టైప్ ఆఫ్ డేటా, at the time how to test it by like this. Okay, what is valid, invalid, and then divide into groups and then prepare the data based on that. Then it will be easy for you to prepare the data. ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఏ రిక్వైర్మెంట్ మిస్ అవ్వదు అని. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ హియర్. అండర్స్టూడ్ మై ఈసీపీ. అదే ఇప్పుడు చూడండి, ఇది అన్నమాట ఇక్కడ మెన్షన్ చేసామా, ఏ టు జీ వ్యాలిడ్, స్మాల్ ఏ టు జీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి, అండ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్వాలిడ్, స్పేసెస్ ఇన్వాలిడ్, నంబర్స్ ఇన్వాలిడ్. ఓకేనా, ఈ కాంబినేషన్స్ తో వాట్ ఈస్ వ్యాలిడ్, ఇన్వాలిడ్ తో మనం డేటా ప్రిపేర్ చేసుకుని టెస్ట్ చేయబోతున్నాము అని. ఓకేనమ్మా, సో నౌ ఫర్ దిస్ ఆల్సో సే అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. నంబర్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ ద డిజిట్స్ అన్నారు. సో వాట్ ఈస్ ద వ్యాలిడ్, డిజిట్స్. వాట్ ఈస్ ద ఇన్వాలిడ్, ఆల్ఫాబెట్స్, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, సో దోస్ కమ్స్ అండర్ ఇన్వాలిడ్ పార్ట్. And yes, ma. So fine, right? With this, we have prepared the data here. Okay, it comes under, and it's saying here, this is okay, ma. Now come here. How many characters? It is saying alphabets only. Okay, so what is the limit here? Do we mention? So I will go on pass only alphabets. Only alphabets. There is no limit. Limit ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. That is called size and range. Okay, na? Size and range అంటే ఏంటి? BVA. So what is the thing here means you need to prepare the data by combining these two techniques. Okay, we have to prepare the data by combining both BVA and ECP technique. That is the reason. But there is no limit. It is accepting alphabets only. Where is the limit? Limit is considering in BVA. Limit and size is considering BVA. Okay, up to which limit it should accept the alphabets only. Okay, so that's why at that time BVA also is considered. Below the size, okay, above the size. Ekkada consider chestuna BVA. So that's why while validating the functionalities, you need to combine these two techniques and prepare, and you have to prepare the data. Alphabets అన్నాము, ఎంతవరకు లిమిట్ ఏంటి? డిజిట్స్ అన్నాము, లిమిట్ ఎన్ని డిజిట్స్ యూ షుడ్ అలౌ. ఓకేనమ్మా, సో దట్స్ వై రెండు కంబైన్ చేసిన ప్రాపర్ డేటా అనేది వస్తుంది. ఆ డేటాతో మనం ఏం చేస్తామా, యూ విల్ టెస్ట్ దట్. ఓకే, సో అండర్స్టూడ్ మా. వై వీ నీడ్ టు కంబైన్ దిస్ బోత్ మీన్స్ టు ప్రిపేర్ ఏ ప్రాపర్ డేటా. లిమిట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. టైప్ తోనే మనము టెస్ట్ చేయలేము ప్రాపర్ గా. వేర్ ఇస్ ద లిమిట్ దెన్? యూ విల్ గో ఆన్ ఇన్సర్ట్ ఆల్ఫాబెట్స్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద లిమిట్ దెన్? ఓకే, సో దట్స్ వై both should be combined and then prepare the data and then test it. Okay, na? So fine, right? BV and ECP, any doubt here, ma? ECP lo em doubt undi ma? ECP is considered when type of the input is to be validated. What type of data it is going to accept? Okay, and BVA is used when the range or size of the input have to be considered. Okay, na? Yes, ma.
And then the next technique is, what is the technique next? Decision table. Yes, decision table testing. What is this decision table testing means? When there are multiple combination of values are there, multiple conditions are there. At that time, how you are going to test it? How you are going to prepare the data? And how you will validate it? That comes under decision. Payload on the decision table testing. Based on when there are, what I am saying, when there are multiple conditions are there. Okay. Then to validate the functionalities, okay, based on multiple conditions, then you will be using what? Decision table testing technique, TTT అని మెన్షన్ చేశాను. Decision table testing technique. ఓకేనా? ఎలా మేడం? ఎస్ మా. ఎగ్జాంపుల్, మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఉన్న ఫంక్షనాలిటీ వెతకండి, చాలా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I have taken upload button. First check with upload, then I will go to the radio button. Okay, see here, upload button is there. In order to upload a single file, how many conditions it is saying? It is saying you can upload only .jpg format. It is going to allow only .jpg format only. Okay, and the file size should be less than 32 KB only. And resolution should be 137 into 177 only. Okay, this is what. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని కండిషన్స్ ఇస్తున్నారు? ఒకటి ఫార్మాట్ కండిషన్, సైజ్ కండిషన్, రెజల్యూషన్ కండిషన్. బేస్డ్ ఆన్ 3 కండిషన్స్, ఓకే, you need to check this upload functionality. Yes, please. ఓకే, సో ఒక ఫంక్షనాలిటీకి టెస్ట్ చేసేటప్పుడు మల్టిపుల్ కండిషన్స్ అప్లై చేసింటే అప్పుడు ఎలా టెస్ట్ చేయబోతున్నారు? ఓకేనమ్మా, అదే అన్నమాట ఇక్కడ టెస్ట్ డేటా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అప్పుడు. ఓకేనమ్మా, సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కండిషన్స్ హౌ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ద డేటా అండ్ టెస్ట్ ఇట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెసిషన్ టేబుల్ టెస్టింగ్. యూ విల్ బి ప్రిపేరింగ్ ద డేటా ఇన్ ఎ టేబుల్ ఫార్మ్. అందుకే టేబుల్ అని. ఆ టేబుల్ ఏమున్నాయి? డెసిషన్ బేస్డ్ ఆపరేషన్స్ మీరు పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు, డేటాని ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. సో సీ హియర్, టేబులర్ ఫార్మ్ లో డేటాని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. సో సీ హియర్, వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్? ఫస్ట్ కాలమ్ is conditions column will be there. What are the conditions? He said format 1, size 1, resolution. After that a result anamata, expected one here. Output is expected one. Now case 1, test case 1 ma. I am saying I will validate with a positive now. I will pass for the first time. I will pass the .jpg format only, and within this size only, and the resolution also within this resolution only. Then what will be the expectation? Photo should get upload, image should get upload. That is the output I mentioned here. Okay, now test next case. I passed same format only, .jpg format only, less than 32 KB only, size within the size only, but resolution I will change. Resolution change chesi check chestanu. It should accept? No, it should not accept. It should throw immediately error. What type of error? Corresponding field error it should throw. What is that? Resolution mismatch ani error throw cheyali. If it is not throwing the error, it is accepting even though the resolution is not correct, then what is that meaning? It is a defect ani. Okay, now another condition, case 3, within this JPG format, but not but not in the sizes I am changing. I will what ma, within the 32 ante you can pass 28 also, it can accept, but beyond the size if you try to insert means it should throw the error. So that's why I will try to insert the size more than 32 KB to check whether it is accepting or not. So that's why I have said here in case 3 greater than or equals to 32 KB, but resolution is same. Resolution same istunnanu. What is the expectation? It should throw invalid size ani mention cheyali, లేదా size mismatch ani mention cheyali. And case 4, both mistake ఇస్తున్నాను. ఏదిమా సైజ్ తప్పిస్తున్నాను, రెజల్యూషన్ కూడా తప్పిస్తున్నాను, ఫార్మాట్ మాత్రం కరెక్ట్ గా ఇస్తున్నాను. అప్పుడు ఇట్ షుడ్ త్రో the two errors it should throw. Okay, size mismatch, resolution mismatch ani. Now case 5,
not JPG. Means I am passing .docx file, I am passing PDF file. It should accept a no kadama. So that's why in case 5 also, I am expecting that it should throw what is that ma format mismatch. Okay, so like this, I will go on prepare the data based on the multiple conditions. Based on the multiple conditions, okay, we need to prepare the data like this, and you will check it at which, okay, at which data it is giving the error. Giving the error. ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉందా లేదా మా ఎలా టెస్ట్ చేసాము అని చెప్పి క్లియర్ గా ఉంటుందా ఇక్కడ డేటా మనది? ఎస్ ప్లీజ్. మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు మనము డేటాని ఓకేనా ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకొని ఏ ఒక రిక్వైర్మెంట్ మిస్ చేయకుండా ఈ ఒక ఈజీగా అండర్స్టాండబుల్ గా ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకొని టెస్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో దట్స్ ద థింగ్ మా. అందుకే డెసిషన్ టేబుల్ టెస్టింగ్ అని అంటారు. అండ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఫర్ దిస్, సి హియర్ మా. ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు హౌ మెనీ కండిషన్స్ విల్ బి దేర్? మల్టిపుల్ కండిషన్స్ విల్ బి దేర్. సి సో ఐ హావ్ టేకన్ లైక్ దిస్. సో ఏ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ అంటామా ఇక్కడ రెఫర్ చేయండి. హియర్ ద కండిషన్స్ టు ట్రాన్స్ఫర్ మనీ ఆర్ అని మెన్షన్ చేశాను. అకౌంట్ ఆల్రెడీ అప్రూవ్ అయి ఉండాలి. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద మనీ. ఓకే, అండ్ ఓటీపీ మ్యాచ్ అవ్వాలి. అంటే ఏంటి? మా అకౌంట్ అప్రూవ్ అయిన తర్వాత సెండ్ చేసేటప్పుడు ఓటీపీ వెళ్తుంది కదా, ఓటీపీ అనేది మ్యాచ్ అవ్వాలి. వెన్ యూ ఆర్ ఎంటరింగ్ దట్ ఓటీపీ దట్ షుడ్ గెట్ మ్యాచ్, కరెక్ట్ ఓటీపీని పాస్ చేయాలి, ఎంటర్ చేయాలి. అండ్ దెన్ సఫిషియంట్ అమౌంట్ అనేది మీ అకౌంట్ లో ఉండాలి, అప్పుడే మీకు ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనమ్మా? సో ఈ 3 కండిషన్స్ తీసుకున్నాను. బేస్డ్ ఆన్ దీస్ 3 కండిషన్స్ వాట్ ఆర్ ద యాక్షన్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ యాక్షన్స్ ఏం పర్ఫార్మ్ అవ్వాలి? ట్రాన్స్ఫర్ మనీ ఎప్పుడు జరగాలి? ఈ 3 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితేనే మనీ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అని. ఓకేనా? అంటే ఏంటి? అకౌంట్ అప్రూవ్ అయ్యి ఓటీపీ మ్యాచ్ అయ్యి సఫిషియంట్ అమౌంట్ మీ బ్యాంక్ లో ఉంటే కనుక దెన్ ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫర్ ద మనీ వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఈ యాక్షన్ ఎప్పుడు జరగాలి? ఈ 3 కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఈ యాక్షన్ అనేది అప్పుడు జరగాలి. అండ్ దెన్ షో ఏ మెసేజ్ యాజ్ ఇన్సఫిషియంట్ అమౌంట్. ఎప్పుడు ఈ యాక్షన్ పర్ఫార్మ్ అవ్వాలి మా? ఎప్పుడైతే దేర్ ఇస్ నో సఫిషియంట్ మనీ ఇన్ యువర్ అకౌంట్, అప్పుడు ఈ యాక్షన్ అనేది పర్ఫార్మ్ చేయాలి. అండ్ అకౌంట్ అప్రూవ్ కాలేదు లేదా ఓటీపీ మ్యాచ్ అవ్వలేదు అంటే కనుక ఏ యాక్షన్ పర్ఫార్మ్ అవ్వాలి మా? బ్లాక్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ సస్పీసియస్ ట్రాన్సాక్షన్. ఈ యాక్షన్ పర్ఫార్మ్ అవ్వాలి. అంటే ఏమంటున్నాను మా? వెన్ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ అండ్ corresponding actions are there, at that time decision table testing is used. Okay, it is called as like this. What it is called as? See here, this technique is used when we use more conditions and corresponding actions are there related to that corresponding what ma actions are performed. At that time this decision table is used. Like this the table is used here. See how we have prepared the data. See here, what are the conditions, what are the actions. Okay, conditions one side, 3 conditions I have mentioned here. Account already approved ayi undali, OTP match ayi undali, sufficient amount ayi undali. And actions also I have mentioned here. Action 1, action 2, action 3 I have mentioned here. I am testing now. Test case 1. Sorry ma, first positive means anni what ma account approve ayi OTP sufficient money is there. True. At that time what action should perform ma? Money should get transferred. This action 1 should have to execute. Now again I am testing with this data now. Account approval, OTP match, but no sufficient money. Which action should get performed? Insufficient amount should get executed. And another time I am testing. Account approved, but OTP not match. Sufficient money is there, but which action should get achieved? Block the transaction. Action 3 should get executed. Test case 4. Only account approved, no OTP, no sufficient amount. At that time, block the transaction. All next ఏంటిమా అన్ని తప్పిస్తున్నాం. Then what happens ma? Block the transaction. Okay, so like this we are preparing the data without leaving any requirement. Okay, so this is what ma based on the conditions corresponding actions ఉంటే కనుక అప్పుడు డెసిషన్ టేబుల్ టెస్టింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూస్ టు చెక్ మల్టిపుల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఎస్ మా, మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఏ కాకుండా మల్టిపుల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ తో ఉన్న
ఎలిమెంట్స్ ని ఓకేనా వ్యాలిడేట్ చేయడానికి ఓకే ఈ డెసిషన్ టేబుల్ టెస్టింగ్ ద్వారా డేటాని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, అలాంటివి కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ తో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవి? బటన్ ఈజ్ వన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మా. Why? Because single login button is holding multiple values. What values it is holding? Username, password. Okay, nama. And then what is that, ma? If you want to change forget password, it is holding. Okay, what I am saying, only take username and password. It is holding username and password values. When you enter both values correctly, then only the login functionality button will work properly. If you miss any there, the login button won't work properly. Means it is holding the multiple values over there. Andike button comes under multiple combination of values. Inko example, drop down. Single drop down holds multiple combination of values. Suppose you take a state drop down. How many states drop down values will be there, ma? Okay. So when you take city drop down, how many city combination of values it will hold, ma? So like that, single element, if it is holding multiple values at the time, if you want to validate those combination of values. And buttons drop down ekkada ma'am, ikkada example lo ledhu kada, ikkada ledhu ma. So example ki ikkada తీసుకున్నాను, ikkada radio buttons తీసుకున్నాను. Radio button is also comes under multiple combination of values ఏ కదా. So radio buttons ma, gender ki radio buttons ఉంటాయా, male ఆ female ఆ? అవునా, it is holding multiple values. ఇంకోటి చెక్ బాక్సెస్ తీసుకోవచ్చు. చెక్ బాక్సెస్ అంటే స్కిల్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. స్కిల్స్ లో మీరు మెన్షన్ చేస్తారా, ఐ నో C++, ఐ నో జావా, ఐ నో పైథాన్. హౌ మెనీ స్కిల్స్ యూ నో, యూ విల్ టిక్ ఇట్. ఓకే, చెక్ మార్క్ దోస్ ఆప్షన్స్. మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ మల్టిపుల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ మల్టిపుల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ తో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని మనం వ్యాలిడేట్ చేయాలన్నప్పుడు కూడా ఓకే వీ విల్ బి ప్రిపేరింగ్ ద డేటా విత్ లైక్ దిస్ వైస్. Okay, so for this one example is this one, example 2. Okay, what is the value, what is the expected for radio button I have taken? This radio button I have taken in one travel agency ma, travel agency. So travel website ma, idi travel agency website adi. అందులో ఏ రేడియో బటన్స్ ఉన్నాయంటే మా, వన్ వే రేడియో బటన్ ఉంది, రౌండ్ ట్రిప్ మల్టీ సిటీ. ఓకే, వన్ వే అంటే ఏంటి, వన్ వే వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ అంటే మళ్ళీ రిటర్న్ ట్రిప్ లేదు. రౌండ్ ట్రిప్ మీన్స్ గోయింగ్ అండ్ రిటర్న్ బ్యాక్. అండ్ దెన్ మల్టీ సిటీ, యు ఆర్ రోమింగ్ ఇట్ ఇన్ మల్టిపుల్ సిటీస్. ఓకే, సో ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ డిఫర్స్. వెన్ యూ సెలెక్ట్ వన్ వే, దెన్ వన్ వే ఫంక్షనాలిటీ is different. When you select round trip functionality is different. It is not same here. So that's why it is containing what ma, multiple combination of values here. 1 minute. When you select what I have taken, value column lo em mention చేస్తానంటే, when you select one way round button, what is the expectation? One way functionality మాత్రమే applicable అవ్వాలి. మిగతా what is that ma, మిగతా radio buttons functionalities disable mode లో వెళ్ళాలి. Why? Because those functionalities should not apply. Okay, then if it is applying in this one way round button means how? You cannot success with that functionality. You cannot proceed with that functionality. Then you have to report to the developer. See, this functionality, round trip functionality is also applying in one way. So how we are not able to proceed further here. You have to report to the developer then. Okay. Now, when you select, so that's why in expected what I have written, one way should be active. ఏ ఫంక్షనాలిటీ, ఏ రేడియో బటన్ అయితే మీరు క్లిక్ చేశారో ఆ రేడియో బటన్ ఫంక్షనాలిటీ మాత్రమే ఎనేబుల్ లో ఉండాలి. మిగతా రేడియో బటన్స్ ఏవి, రౌండ్ ట్రిప్ మల్టీ సిటీ షుడ్ గెట్ ఇన్యాక్టివ్. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ హియర్. ఇలా మీరు అలా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని మీరు డేటా ప్రిపేర్ చేసుకున్నట్టు అక్కడ వర్క్ అవుతుందా లేదా అని మీరు చెక్ చేస్తారు డెఫినెట్ గా. ఓకే, నౌ వెన్ యూ సెలెక్ట్ రౌండ్ ట్రిప్, then one way and multi-city options should get inactive. When you select multi-city, only multi-city option should get active, remaining should get inactive. Okay, Nana? So this is what one example. And you take check boxes also. Check boxes. And drop down also you take. When you select Telangana related functionalities or Telangana related news only it should focus. It should not focus on Andhra, it should not focus on any other. If it is intermediate, if it is a mixer, if it is coming, if it is showing all the news at a time means that functionality is not working, that drop down functionality is not working any.
Okay, Nama. So like that, you will be checking that. Okay. So this is what decision table testing. When the decision table testing, when there is a multiple combination of values or multiple conditions are there, at that time we will be testing that those functionalities by preparing the data like this decision table. Okay, table wise. Okay, Nama. So that is called decision table testing. So I will repeat it again. Not this one. BVA ఎప్పుడు when we want to validate with the size and range of the inputs. ECP ఎప్పుడు when we want to validate with the type of the values. And decision table ఎప్పుడు when multiple conditions are there. At that time you will be using decision table testing. You will be preparing the data by using decision table testing. Okay. Now, Ma'am, for checking of multiple conditions, we'll use decision table. yes, ma'am, Bhargavi. Okay, na? Yes, ma'am, Bhargavi. Understood, ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, another one is state transition. State transition, the fourth one. It is nothing but navigation, ma'am. Navigations proper ga work అవుతున్నాయా లేదా? ఓకే, ఒక పేజ్ కి మల్టిపుల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఉంటాయి. విత్ ఇన్ ఏ లాగిన్ పేజ్ దేర్ విల్ బి మల్టిపుల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ నావిగేషన్స్ విల్ బి దేర్. ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు అనదర్ స్టేట్ కి సరిగా నావిగేషన్స్ అవుతున్నాయా లేదా అని చెక్ చేయడంలో కూడా మనం డేటా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకేనా? సో సీ హియర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టేట్ ట్రాన్సిషన్. ఎవ్రీ అప్లికేషన్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్, అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ విల్ బి దేర్. The state will navigate from one state to another state based on the user doing operations, based on the user performed operations. Okay, the states will navigate. Okay, one user interface to another user interface. How? We will see that. Example for this, I have taken login page only, ma. Login page తీసుకున్నాను. See here, in login page, when you enter, okay, correct values. When you enter correct username and correct password, at that time what happens? You will enter into home page. No problem. Without any problem, you will be entering from login user interface to home page user interface. Okay. Now suppose when you are entering login, okay, with the invalid combination of data, means you are failed in the 3 times you have failed. Okay, you attempted, failed. Okay, ma, you entered failed attempts 3 times. Then what happens, ma? It will block, right? Your account will get blocked for 24 hours, ma, lekapothe 30 minutes, half an hour. Okay, based on that, it is moving from login state to which state? Account blocked state or account locked state. Okay, so that is called state transition. Navigating from one state to another state is called state transition. Is it performing correctly or not? That also you need to observe. That also we need to observe. Each and everything we need to observe. Even though we are entering wrong 3 attempts, madam, it is not. Sir, it is not changing the state. It is staying in the user login state only. Then what happens, sir? Is it working properly? No. Okay, that also we need to observe, ma. So that is called state transition. So that's what I have written here. Example states, different states, ma. So in first 10, the states I have written S1, S2, S3, S4 and S5, ma. State numbers I have written here. And login attempts, enisalu. Okay, and the correct password, how many times? Incorrect password. Okay, so see here, first attempt lo, okay na. In first attempt, you passed correct password. For a correct password gurinchi chudandi. At the time of login, in the first attempt, you passed correct password. Then which state you are expecting? S4 state you are expecting. What is a S4 here? Home page. First attempt lone meer login successful iste kanaka, it is a correct password iste kanaka ఏమవుతుంది మా home page లోకి successful గా navigate అవ్వాలి. Okay na? Suppose in first attempt lone incorrect password ఇచ్చారు, last column. First attempt lone incorrect password ఇచ్చారు. Then which state it will navigate? Second attempt it will ask. It will ask to enter second time, right? Yes, S2 అని అన్నాను. S2 లో ఏముంది? Second attempt అడుగుతుంది అని. ఓకేనా? Suppose
In second attempt also you passed correct password, then S4 will come. అంటే home page లోకి move అవుతారు. Suppose in second attempt also you passed incorrect password, then it is giving a chance to enter a third attempt. In third attempt also if you pass incorrect password means what is the state now? S5 state. S5 state means account lock state లోకి move అవ్వాలి అని. ఇలా డేటా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. ప్లీజ్ కన్సల్ట్ ద అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అన్లాక్ ఇట్ అని సమ్ మెసేజ్ రావాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ మై డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నావిగేటింగ్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు అనదర్ స్టేట్ ఇస్ ప్రాపర్లీ హ్యాపెనింగ్ ఆర్ నాట్, దట్ ఆల్సో కీన్లీ వి నీడ్ టు అబ్జర్వ్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్, బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వాట్ స్టేట్ ట్రాన్సిషన్. Navigating from one state to another state is happening clearly, correctly or not. That is called state transition. For that also we'll be preparing the data. Why? Because అంటే ఏ రిక్వైర్మెంట్ మనం మిస్ చేసాము అని చెప్పి క్లీన్ గా మనకు అర్థమవుతుంది. డేటా అని ఒకసారి మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఇలాగా. ఓకేనా? ఫర్ దట్ రీజన్ ఓన్లీ దీస్ టెక్నిక్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ స్టేట్ ట్రాన్సిషన్, ద ఫోర్త్ వన్. ఓకే, ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎర్రర్ గెస్సింగ్. ఎర్రర్ ని గెస్ చేసేయడం. ఇలా ఫంక్షనాలిటీని చూడగానే వితౌట్ ప్రిపేరింగ్ ద డే, వితౌట్ ప్రిపేరింగ్ ద ఓకేనా? if one guess there will come, there is getting error in this function అని చెప్తే కనుక that is called error guessing. Who can guess like that? Who can guess like that ma? Most senior persons, those who have the experienced persons, they can see the functionality and they can analyze it. If you pass like this data, there will be chances of a failure. There is a chances of having a defect. Please try like this. అని చెప్పి ఎవరు చెప్పగలుగుతారు? Those who have the skills, those who have the experience, most experienced people. ఓకేనా? మన సీనియర్స్, టెస్ట్ మేనేజర్స్, టెస్ట్ లీడ్. వై? బికాస్ దే హ్యావింగ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. జూనియర్స్ కెన్ గెస్ అండ్ టెల్ వితౌట్ ప్రిపేరింగ్ ద డేటా? నో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము డేటాని ఎలా తరోగా ప్రిపేర్ చేయాలి అని చెప్పి మనము ఫస్ట్ నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? ఆ మంచిగా ప్రిపేర్ చేసిన డేటాతో మనము టెస్ట్ చేస్తాం వెళ్ళి. ఓకేనా? ఫర్ దట్ రీజన్ ఓన్లీ టు ప్రిపేర్ ద డేటా కరెక్ట్లీ ఓన్లీ దీస్ టెక్నిక్స్ ఆర్ దేర్. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? ఎర్రర్ గెస్సింగ్ లో హూ కెన్ గెస్ ద ఎర్రర్ మీన్స్ మోస్ట్ టెక్నికల్ పీపుల్. ఓకేనా? మీన్స్ స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళు, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు, దే కెన్ అనలైజ్ ద డిఫెక్ట్స్ దేర్ బై సీయింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ. ఓకేనా? వితౌట్ ప్రిపేరింగ్ ద డేటా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎర్రర్ గెస్సింగ్. Error guessing is one of the testing technique used to find bugs in a software application based on testers' prior experience. In error guessing, we do not follow any specific rules. Okay, it depends on the tester's analytical skills and experience. Okay, ఇక్కడ మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ కూడా మనము టెస్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఎర్రర్ గెస్సింగ్ లో. వితౌట్ ఎనీథింగ్, వితౌట్ ఎనీ ఫాలోయింగ్ ఎనీ డాక్యుమెంటేషన్ ఆల్సో we can guess it. Okay, there is a chances of having a defect. Please pass like that data and you will find out, see here అని అంటారు. ఓకేనా? అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు అలా చెప్పగలుగుతారు. ఓకేనమ్మా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ మన BVA గురించి, సారీ మన బ్లాక్ బాక్స్ డిజైన్ టెక్నిక్స్ గురించి. మా బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ అన్నా, టెస్ట్ డేటా డిజైన్ టెక్నిక్స్ అన్నా, ఇన్పుట్ టెక్నిక్స్ అన్నా ఇదేమా మనకు వైట్ బాక్స్ డిజైన్ టెక్నిక్స్ మనల్ని ఎవరు అడగరు. ఓకేనా? వన్ రేర్ కేస్ మా వన్ స్టూడెంట్ కి అడిగారంట. ఓకే, వైట్ బాక్స్ డిజైన్ టెక్నిక్స్ ఏంటి అని అడిగారంట. అప్పుడు ఏం చెప్పానది? సో ఏంటి మా అది? లూప్స్ కవరేజ్. ఓకే, వైట్ బాక్స్ డిజైన్ టెక్నిక్స్ ఏవి మా? పాత్ కవరేజ్, కండిషన్స్ కవరేజ్, లూప్స్ కవరేజ్, అవన్నీ కమ్స్ అండర్ వైట్ బాక్స్ డిజైన్ టెక్నిక్స్. మనకున్న టెస్టర్స్ కు ఉన్న డిజైన్ టెక్నిక్స్ ఏవి అంటే ఇవి: BVA, ECP, డెసిషన్ టేబుల్, స్టేట్ ట్రాన్సిషన్, ఎర్రర్ గెస్సింగ్. వీటి గురించి మనం ఇవే అడుగుతారు మా టెస్టర్స్ కంటే ఇవే అడుగుతారు. ఓకే మ్యామ్, వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ డిడ్ యు టోల్డ్ మ్యామ్? మీరు స్టార్టింగ్ లో అటెండ్ అవ్వలేదు కదమ్మా భార్గవి? స్టార్టింగ్ లో అవ్వలే మ్యామ్. ఎస్ మా, అది కాలేదనుకుంటాను మా మీకు. ఓకేనా? సో అది నేను చెప్తాను మా. ఓకేనా? ఇంకో బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది మా, నో నీడ్ టు గెట్ టెన్షన్. ఇంకో బ్యాచ్ లో మిమ్మల్ని స్టార్టింగ్ నుంచి మీరు వినమని నేను చెప్తాను. ఓకే, మీ కోఆర్డినేటర్స్ ఉన్నారు కదా,
ఎవరు పూజానా వసంతనా ఎవరున్నారమ్మా, వాళ్ళతో మీరు కమ్యూనికేట్ అయినా సరే న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ న్యూ బ్యాచ్ లో మీరు ఏ టాపిక్స్ మీరు మిస్ చేసుకున్నారో అందరికీ చెప్తున్నాను. ఏ టాపిక్స్ మీరు మిస్ చేసుకున్నారో యూ కెన్ లిజన్ ఇట్. Okay, again, okay, for that purpose you need to communicate with your coordinators. They will provide the link, that's why. Yes ma'am. Okay ma'am. 1 week పడుతుంది మా ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వడానికి. ఓకే, స్టార్టింగ్ క్లాసెస్ ఎవరైతే మిస్ అయ్యారో 1 week పడుతుంది ఇంకా న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి. ఆన్లైన్ గురించి చెప్తున్నాను. యూ నీడ్ ఆన్లైన్ ఓన్లీనా. ఫర్ ఆన్లైన్ ఇట్ విల్ టేక్ 1 week మనం. ఓకే, ఆఫ్టర్ 1 week you can have the new batch. The timings will get changed please. ఇదే టైమింగ్ ఉండదు. సో ఫైన్, ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? దిస్ ఇస్ వాట్ అవర్ ఎంటైర్ డిజైన్ టెక్నిక్స్ ఇది. ఓకే, బ్లాక్ బోర్డ్ డిజైన్ టెక్నిక్స్ మనం ఇంతవరకు ఓవరాల్ గా చెప్పుకుంటూ వచ్చాము, ఇలా టెస్ట్ చేయాలి, ఇలా పాస్ చేయండి అని చెప్పి. కానీ కన్ఫర్మేషన్ వచ్చి ఇలా ఈ వేలోనే మనం డేటాని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. Yes ma'am. Up to this any doubt ma'am? Ma'am, smoke testing, sanity testing, positive and negative testing, these all comes under Dynamic testing, functionality testing. Dynamic testing lo, sorry, functional testing means no madam in class. listen from functional testing amma. అవును మేడం. మా మీరు ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ నుంచి విన్నారా? లేదు మ్యామ్, మేము ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ నుంచి విన్నాం. ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ నుంచి, యూనిట్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ నుంచి వైట్ బాక్స్ లో. ఓకే, వైట్ బాక్స్ నుంచి విన్నారు. అబౌట్ దట్ వైట్ బాక్స్ నుంచి మీరు వినలేదు అనమాట. నో నీడ్ టు గెట్ టెన్షన్ మా. 1 week వెయిట్ చేయండి మా. ఐ విల్ టెల్ యూ దట్. ఓకే, న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అందులో స్టార్టింగ్ నుంచి థియరీనే కదమ్మా, మీరు క్యాప్చర్ చేయొచ్చు మా. నో నీడ్ టు గెట్ టెన్షన్ అబౌట్ దిస్. ఇక్కడ నుంచి మనకు ఉండేది. సో ఇక్కడ స్టాటిక్ టెస్టింగ్ నుంచి మీరు వినలేదు, అజైల్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ వినలేదు. ఎస్ చైతన్య, ఫర్ యూ ఆల్సో, ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఆ వినలేని ఒకసారి Smoke and sanity testing comes under functionality testing. సిస్టమ్ టెస్ట్, అవును, ఫంక్షనాలిటీ టెస్టింగ్ కింద వస్తుంది. Then system testing, about system testing ma'am. Bhargavi, have you seen my notes? So this is what Bhargavi, system testing, this black diagram, user acceptance. Okay, this comes under dynamic. Okay, ఈ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ లో ఫంక్షనాలిటీ, నాన్ ఫంక్షనాలిటీ టైప్స్ ఉన్నాయి. యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ లో ఆల్ఫా టెస్టింగ్, బీటా టెస్టింగ్ ఉన్నాయి. ఓకే, బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్. ఓకే, బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ లో వస్తాండేది, సారీ మా, బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ లో సిస్టమ్ యూనిటీ. వైట్ బాక్స్ లో యూనిటీ ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే మ్యామ్, టుమారో క్లాస్ ఉందా? ఎందుకు మా పవన్ కళ్యాణ్? అంటే రేపు ఒకసారి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ నెక్స్ట్ రివిజన్ చెప్పండి మేడం. At the last I will take ma. Hello, good evening madam. Yes. Hello, good evening madam. చెప్పండి మా. గుడ్ ఈవినింగ్ మా. శ్రీకాంత్, మనేపల్లి శ్రీకాంత్. మేడం, ఇది ఎప్పుడు ఎంతవరకు క్లాస్ అయిందో అంతవరకు మేడం ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని మేము అంతవరకు టెస్ట్ చేస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు కదా మేడం? ఎస్ మనేపల్లి శ్రీకాంత్, ఫర్ దట్ నో I will take one demo application. No need to get tension. ఓకే, ఒక డెమో అప్లికేషన్ నేను మీకు ఇస్తాను. ఓకే, నేను ఒక టెస్ట్ కేసెస్ అవన్నీ నేను నేర్పిస్తాను.
ఒక ప్రాజెక్ట్ మీ దగ్గర లేదు అప్లికేషన్ లేదు మేడం, ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని దానికి అనుకూలంగా ఏమన్నా కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అర్థమవుతుంది మేడం. కొంచెం లైట్ గా బోరింగ్ ఉంది. శ్రీకాంత్, ఇప్పుడు మనం Yeah. PLC లో రాగానే వి కేమ్ టు నో అండర్ టెస్ట్ డిజైన్ లోనే మనం తెలుసుకున్నాం టెస్ట్ కేసెస్ అంటే ఏంటి. ఇక్కడ దాకా మనం రీచ్ అవ్వడానికి మనకి ఈ బిఫోర్ అన్ని థియరీ మొత్తం కవర్ చేసాం. ఓకే, ఆ థియరీ ఉండడం వల్ల STLC తొందరగా నేర్చుకోగలిగాం. నౌ వి విల్ ఎంటర్ నౌ. ఓకే, STLC లో ఇది ఒక పార్ట్ మా. ఒక్కొక్క ఫేజ్ కంప్లీట్ అవుతూ ఈ డేటా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదమ్మా. నౌ వి విల్ ఎంటర్ ఇంటూ డిఫెక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతాం. ఈ డిఫెక్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ సైన్ ఆఫ్. ఈ 2 టాపిక్స్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే ఐ విల్ టేక్ 1 డెమో అప్లికేషన్. ఓకే, ఒక డెమో అప్లికేషన్ మీ దగ్గర మీ సిస్టమ్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేయమంటారు. దెన్ వి విల్ గో అండ్ ప్రిపేర్ ద టెస్ట్ కేసెస్ అంటే వ్యాలిడేట్ చేస్తాం. ఓకే, టెస్ట్ చేస్తాం ప్రతి మనిషి. And then after this demo application, 2 to 3 days of explanation tarvatane I will start Jira. Yes ma'am. So no need to get tension. అందుకే స్టార్టింగ్ లో మనకు థియరీ కావాలి. థియరీ అయిపోతుంది, ఇంకా 2 days వెయిట్ చేస్తే థియరీ అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ మూవ్ టు ద డెమో అప్లికేషన్. ఓకే, ఆ డెమో అప్లికేషన్ కి మనకు 3 days అన్న పడుతుంది అట్లీస్ట్. ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ టెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం, అప్పుడు మనకి టైం పడుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ సీ ద జీరా విల్ టేక్ 2 to 3 days. మ్యామ్ ఆన్లైన్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేయండి మ్యామ్ నా నెంబర్. ఓకే అమ్మా, దెన్ ఆఫ్టర్ ద జీరా వీ కెన్ కంప్లీట్. అప్పుడు మనం చెప్పొచ్చు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ పూర్తిగా కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే ఇంకో ఒక 1 week టైం మా మనకి. విత్ ఇన్ 1 week, ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీక్ వీ కెన్ కంప్లీట్ అవర్ ఎంటైర్ మాన్యువల్ ఇన్షాల్లా. ఓకే, ఎస్ మా, జీరాతో పాటు చెప్పండి మా. సుమా ఎవరు మా? సురేఖనా? సురేఖ. ఎస్ మ్యామ్, ఆన్లైన్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేయండి మ్యామ్. సురేఖ ఎవరుమా? ఆఫ్లైనా మీరు? యాక్చువల్లీ ఆఫ్లైన్ మ్యామ్. సో నేను మీకు ఆల్రెడీ విల్ టాక్ అబౌట్ ద డిఫెక్ట్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్.